ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੀਸੀ ਨਾਈਟ ਵਿਦ ਪੌਲ ਬਾਟ। ਮੈਂ ਪੌਲ ਬਾਟ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੀਵਨ ਸਰਕਾਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਲਨ ਕੈਪਰਨਿਕ। ਇਹ ਕਾਲਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਫੈਮੀਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ 49ers ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ, 49ers ਟੀਮ ਦਾ ਕੁਆਟਰਬੈਕ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਲਨ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ। ਵਕਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ 8-9 ਮਿੰਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੰਨਤੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਜਰ ਗੁੱਡੈਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੈਕ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 75% ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 75% ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ, ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਪੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 8-10 ਕਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਰੋਜਰ ਗੁਡੈਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਲਿਸਨਡ ਟੂ ਆਰ ਬਲੈਕ ਪਲੇਅਰਸ, our African American players, and that's all he said. But so why the sudden change though? Why sudden change in the man? Because it's a hypocritical treatment, apology. It's not a real apology to me, and the Times have said that as well, that it's a hypocritical apology. It's not a real apology. It doesn't seem to be the real one. But here's the other thing. So what happens when Connell takes the knee, right? The president of our country, the vice president of country, along with so many people, criticize the man for doing so. The president said that NFL league owners should fire the players. And when Colin and 18 or 20 other players took a knee with the
in a game that was held in Indianapolis, took a knee with him and protested alongside with him. Vice President Pence was there, and he walked out of the game. He walked out of the game. So reason being that these players are being disrespectful to the national flag and the national anthem, right? That was the excuse. But then you ignored the man is trying to make a point. He's trying to say... He was trying to statement against... discrimination. Protest against racial injustice, police brutality, and systematic oppression in the country. And, you know, throughout the whole season, Colin and other players, some of the other players, like Eric Reed, the safety Eric Reed, supported him. They knelt down with him. But the surprising thing is that only Colin suffered the consequences and repercussions. Exactly. Nobody else. But Eric Reed stayed with 49ers. You know, Mike Shanahan, who wasn't the coach at the time, he wasn't a San Francisco 49ers coach. He is now. He sympathized or empathized with Mr. Kaepernick, and he said that people don't understand the statement he's trying to make. Right. And the reason that we're talking about Colin today, after 3 or 4 years, that was 2016. Why are we talking about Colin today? Because the point he was trying to make, the problem he was trying to bring about to the people, existed there, then. And now suddenly the need, we see it happening, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਪੋਲੋਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੀ ਹੋਏਗੀ, because this is not something that's going to change overnight. ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਰਹੇ ਹੋ। Right. You came here to the USA as an athlete. You tell me from your own experience, is there not discrimination? Well, there is discrimination, but here's the other thing. Let's talk about this individual. We'll talk about Colin Kaepernick. How many people every year, you know, they play football? Start from little kids all the way. And this is a sport where you have a lot of injuries, right? A lot of people. First, you got to be born with talent. Let's put this on. You got to be born with talent to be an athlete. Exceptional talent. Exactly. Then there has to be an opportunity to show your talent. All right? Then you're playing in high school, you're playing in college, you got to escape all these injuries. All right? You got to be lucky not to be injured. Then you come to National Football League, and then you're going to be a quarterback leading a team. That's a huge achievement, and you have fought against so many. Well, he wasn't a starting quarterback when he got drafted in 2011. He, you know, obviously he was a secondary quarterback. When the starting quarterback got hurt, that's when he became a starting quarterback. And so the opportunity came. And he led the 49ers to exceptional heights. He led them to, I believe, if I'm not wrong, he led them to Super Bowl championship, but he didn't win the Super Bowl. He led them to NFC championships. But here's my point. Why are we talking about Mr. Kaepernick's trailblazing story today? Well, for two reasons. Number one, the point he was trying to make, he was right, he was correct. He should have made it, I'm glad he did. Number two, we took everything away from the man.
We took the fame away from him. We tortured him mentally, and we tarnished his image. We hated him. A lot of us hated him. And today, the times have changed. A lot of us loved him for what he stood for, and a lot of us, there was like a really polarizing views. Some of the people really hated him. There were death threats against him, and some of the people really supported him because they felt that at that time there were not a whole lot of people who were doing what he was standing up for. The president, our president, our vice president, the National Football League, they hated him. If they loved him, they should have shown his love and come to his rescue, but nobody did. I mean, you can, That's the way I see it. Like I said, he is still, to this day, he's unemployed. Exactly. So halle bhi bande kol chare kol kam kar hai nahi. NFL नहीं करता, खेल रहा बेचारा. सो घट तो घट जो मैं फील करना है कि एज ए स्पोर्ट्समैन मैं भी रहा स्पोर्ट्स एथलेटिक्स की ने मैं फील करदा जी कि NFL नेशनल फुटबॉल लीग ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ they should bring him back, let him try out for a few teams, and the teams should recruit him. चाहे बैकअप क्वार्टर लाओ, let him have the feel and the taste of what he loves the most, that is playing football. Let the man play football. And apologize to him. There was an undisclosed settlement that he received from the NFL. But being a player, he should have been able to play. Money is one aspect. Playing is something else, because that's what you strive for. People want to see how good you are. When you're playing in high school, what you're striving for is to become something great. You don't get money in high school even if you're playing basketball, lacrosse, and you're playing football. Right. Any game, you could be playing kabaddi in Punjab and you're not playing for money. Yeah, exactly. Yeah. I mean, you didn't make a whole lot of money in track and field. There was no money for us, but we worked hard, we loved. But in the end, I'm gonna just appeal to the commissioner. So Collins' protest received renewed attention this year after Floyd's murder, and protests against police brutality and systemic racism. And because to this day, Collins has remained unsigned. And because NFL Commissioner Roger Goodell apologized generally to all African American players, but he never mentioned Collins' name, even though Collins is the one who suffered the most damage. So Mr. Roger Goodell, Commissioner of NFL, sir, you need to step up and apologize to Colin Kaepernick. You do, sir. You owe him an apology. All right? So we can move on and we can actually try to come together as one nation and solve the problem of discrimination, sir. Help America unite. Play your role. So don't listen to the big guy. Let's go. So that's what you think is a fair treatment of Mr. Kaepernick? That's where you should start. That's where you should start. Second is, let him play football. Encourage teams to recruit him. I don't care if they recruit him as a backup quarter. Let him have the opportunity out there to show his talent. Maybe he's still good. Why not? Well, I'm pretty sure he's still good. I mean, Tom Brady's still good. Yeah, exactly. People who are up there in their age there are people in NFL who are they've proven they can play it at the later age. And they're still playing good. So I'd like to read a quote
from Michael Rosenberg of Sports Illustrated wrote at that time. He said mainstream white America is going to reconsider Kaepernick at some point, the way it reconsidered Muhammad Ali years after he refused to go to Vietnam, the way it reconsidered Jackie Robinson and Jack Johnson. Progress comes in fits and starts, and this country tends to punish those who urge to move faster. Mm-hmm. Yeah, yeah. And the after- reconsideration of Kaepernick has begun, end quote. Yeah. Well, I'm sure a lot of people probably laughed at him when he made the statement, but he said it right and came true after 4 years. Yeah, it came true. So Let's move on to what actually is happening out there now. in our city, In our cities, on our streets. You know, a lot of people call me from Canada and India and all over, you know, hey, how are the things in America? Well, today was the largest protest held in DC so far, and I'm pretty sure it went peaceful. No, but see what it was peaceful, and people were out there because people wanted to get their point across, and they want, you know who to know. There is discrimination, all right? But I love DC's mayor for her guts. She sent she kicked out all the military police, National Guard out. Mayor Bowser, you know, And what hats off to you. and what they wrote on the street, Black Lives Matter, on all the streets, right next to the church. 16th and I Street, right in the middle of downtown. Yeah. You know, I'm very familiar with that area, and they didn't change the street name, but they named a plaza after that, Black Lives Matter, and they do matter, but like, honestly, But see, this is one of the beautiful things about our country. The big guy plays his role, you play your card. And that's how you answer the man when the man's wrong. In this case, she's right. At least that's my opinion. who's the big guy? Well, let's not, everybody knows, they know who the big guy is. The big guy who bombs everybody with the tear gas. Well, the guy that wanted to bring the military and on the streets Well, of our country. they still have the military sitting in Fort Myer in Arlington. He thought he was being smart, but it backfired. So the guy, it did backfire. Let's see. So And anyway, on a happy note, Joe Biden did clinch the nomination. He got more than enough delegates. yeah. So Yesterday, now I believe. it's official that it's going to be President Trump versus Biden, yes. Joe Biden. Here we And, go, former vice president. So it's going to get very exciting. It's going to get very exciting, very tense. So let's see what happens. I just want to share something personal. My daughter wanted to go to a protest yesterday, but you know, I was scared because I don't know if somebody's gonna throw a bottle of something at the police, and the police. I don't know, man. I was kind of concerned. So I said, "I'll let you go. It's your right to go." She's 18, and I said, "I'll let you go, but you gotta let Papa go with you." And You should have gone. You should have gone. I'm still ready to go. There are a lot of protests still being held in Loudoun County. That's what is happening right now out there, is that the youngsters, the youth, is really out there in numbers. They want change. They want to see past the skin color. They don't care who you are, what religion you are, what you look like. You're a human being. You're an American, and that's the way the youth wants to see. And we, the old timers, have to change. We like it or not. America has changed. America is changing every day.
Second is changing. This has been going for centuries, so it's gonna take a long time to change. And you know, the universities and colleges our kids are going to are playing a big role in this. Some of the schools, unfortunately, are not taking any stance whatsoever. None whatsoever. Like, they're not saying anything. They're just mute like Trump. ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਖੈਰ Even though where they did, I'm sure you know that too, because we've lived here for such a long time. You know, around Lafayette Square, there's nothing to rob. There's no place to rob. There are no, like, you know, there are no stores like New York City's Fifth Avenue where there was mass destruction, and it breaks my heart because I consider New York City my home. And to see New York City like that, everything boarded up, every high-end store robbed and boarded up. Somebody sent me a video, not me personally, they put it up on Facebook, and every high-end store has been robbed and boarded up on Fifth Avenue. And you know, one store, Bartsaab, that wasn't robbed is Gucci. Gucci wasn't robbed? Gucci wasn't robbed. You know why? Why? Take a guess why. No. Because it was in the Trump building. Achha, that particular Gucci store. I know the other Gucci stores did get ransacked. So, anyway, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨਸ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਚੇਂਜਸ whenever there's a change you got to pay price for it. That's the reality. You got to face it. People do have paid price for it, just like people like George Floyd paid. Their families paid the price by losing him. So, but ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ I think, like, you know, there are two sides to everything. So how the prosecutor, the governor of Minnesota said that justice will be swift and fair. But there are two sides to it. If the prosecution doesn't act too fast or fast enough, then the people will still stay angry. But if the prosecution acts too fast, then they can botch the case as well. ਜਦੋਂ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਲਾ ਨੇ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ देयर ਕਲਾਇੰਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਐਂਡ ਅਪ ਇਨ ਦੋਜ਼ ਜਿਊਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸੋ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੌਲੀਆ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਗਾਲ ਕਚੋਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਬੜਾ ਨੈਰੋਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਿੱਖ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਖਾਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੂਬੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿਆ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਦ ਕੰਟਰੀ or you don't love the country, you have no right to live in that country. Leave it. Leave it. Love it or leave it. Love it or leave it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਸਰ, ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਥੋੜੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਦ ਆਲ ਥੀਸ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਸੈਡ ਕਿ with this, you know, like there's no social distancing, so ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਮਾ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਪੌਲ ਬਾਠ ਤੇ ਸਟੀਵਨ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Hi, my name is Kuldeep Gill. I'm broker of Sky Realty. The reason we are so successful because client trust us. I've been doing this my whole life. My team is my wife, my office manager, and my agents. We look forward to earn your business and we do speak your language. Thank you. Ramji Astrologer. Everything begins with faith. We walk by faith, not by sight. Ramji is in the USA. Virginia offers reliable and practical astrology solutions to all of life's problems. Confidentiality promise. Phone number is 571-551-8142. Email is ramjiastrologer@yahoo.com.